అసలు మన కథలు ఎందుకు చెప్పేవారు శ్రీనివాస్ మహంకాళి గారు అండ్ ఎంఎస్ఆర్. శ్రీనివాస్ ఎవరు, ఎంఎస్ఆర్ అని కానీ ఎంఎస్ఆర్ గారు తెలుసు. ఇది సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ నోన్ బ్రాండ్ నౌ. That time, see, my grandfather was in the army. I think as you get older, you wake up earlier. All successful people say this. I don't know. Past is past. మన దగ్గర టైం మెషిన్ లేదు, but be the best that you can be. Right. The government will stop you. You believe in gut instinct. Be a good person. But Curious case of Benjamin Button. I don't want to do that. I don't want to do that. Successful అవుతే దాని గురించి మాట్లాడతారు. So why did you give away that and became a CEO? I'm a very young 16. 4 siblings and THub కొంచెం సేపు పక్కన పెడితే. Thank you so much. Stay tuned. Good morning, good evening, whatever you want to wish me today. So, అనగనగా ఒక ఊర్లో ఒక రాజు ఉన్నాడు. Once upon a time there lived a king. Once upon a time there lived a woman. Once upon a time this. Once upon a time that. Lot of stories we've been listening to. చాలా కథలు వింటూ ఉన్నాం కదా. ఈ కథలన్నింటిలోని మనం చిన్నప్పటి నుంచి విని, అసలు మన కథలు ఎందుకు చెప్పేవారు? చిన్నప్పటి నుంచి విని వాటి నుంచి మనం ఏదో నేర్చుకుంటామని. రాముడు చందమామని చూసినా, లేకపోతే రావణాసురుడు సీతను ఎత్తుకెళ్ళినా, ఇవన్నీ మనకి కథలు. ఈ కథల నుంచి మనం చాలా నేర్చుకొని ఈరోజు మనం ఉన్న పొజిషన్ని, ఈరోజు మనం ఉన్న పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకున్నాం. అసలు కథలు అప్పటివేనా, ఇప్పటివేం లేవా? రైట్ నౌ మన చుట్టూ చాలామంది పర్సనాలిటీస్ ఉన్నాయి, చాలా మంచి స్టోరీస్ ఉన్నాయి. ఆ స్టోరీస్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడానికే వైన్ అండ్ విస్పర్స్. ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది అన్టోల్డ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ ద బిగ్ పర్సనాలిటీస్ అరౌండ్ అస్. వాళ్ళతో మాట్లాడి, వాళ్ళు మీ మధ్యనే ఉన్నారని తెలుసుకొని వాళ్ళ కథ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకుందామో చూద్దామా? ఈరోజు మన ముందు ఉన్నారు శ్రీనివాస్ మహంకాళి గారు. లెట్స్ టాక్ టు హిమ్ అండ్ సీ వాట్ హీ హ్యాస్ టు టెల్ us. హాయ్ సార్. good evening. And Good thank you evening. very much for having me here. ప్లెజర్స్ ours సార్. సార్ 2 పేర్లు వింటున్నాను, శ్రీనివాస్ మహంకాళి గారు అండ్ ఎంఎస్ఆర్. సో అది ఏమైందంటే ఇప్పుడు మాకు తెలుసు కదండి, ఇప్పుడు బిట్వీన్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ టోటల్గా ఒక 80 million పీపుల్ ఉన్నారు. దాంట్లో ఒక 10 million పీపుల్ శ్రీనివాస్ రైట్. సో ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది దాంట్లో. సో ఇప్పుడు మహంకాళి శ్రీనివాసరావుని అందరు అబ్రివియేట్ చేసి ఎంఎస్ఆర్ చేసినారు. సో అందరు ఇప్పుడు ఎంఎస్ఆర్ అని పిలుస్తారు నన్ను. ఓకే. అండ్ ఐఎమ్ ఫైన్ విత్ దట్. యూ కెన్ కాల్ మీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, బట్ ఎంఎస్ఆర్ ఇస్ ఈజీ. ఎంఎస్ఆర్ ఈజ్ ఈజీ. ఎంఎస్ఆర్ ఈజ్ అ నోన్ నేమ్ నౌ. ఐఎమ్ ష్యూర్ చాలా మంది ఎవరితో మాట్లాడినా ఎంఎస్ఆర్ గారు అనేది. శ్రీనివాస్ ఎవరు, ఎంఎస్ఆర్ అని కానీ ఎంఎస్ఆర్ గారు తెలుసు. ఇది సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ నోన్ బ్రాండ్ నౌ. దట్ ఐ డోంట్ నో, బట్ యా. సో మీ పేరు గురించి మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి మీరు ఎంతమంది సార్? లైక్ మీ పేరు, మీతో పాటు బ్రదర్స్, వాళ్ళ పేర్లు ఎట్సెట్రా ఇఫ్ యూ కెన్. నేను వీఆర్ 4 siblings అండి. ఓ, ఐ హావ్ ఎ ట్విన్ బ్రదర్. ఓ, ఇది మాకు తెలియని విషయం ఇప్పుడు. సో ఆయన పేరు obviously మహంకాళి శ్రీకాంత్. ఓకే. He's a doctor, he's a radiologist. ఓ, హీస్ ఇన్ ఇండియా? No, he lives in Cleveland. ఓ, ఓకే. And then I have 2 younger sisters. వాళ్ళు కూడా they live in the Bay Area. ఓకే. సో వాళ్ళందరూ అంటే ఇక్కడ ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఏదో చేసి దెన్ వెంట్ బ్రాడ్ యూజువల్. మరి మీరెందుకు సార్ ఇక్కడే? వాళ్ళెందుకు అవుట్ ఆఫ్ ఇండియా, మీరెందుకు ఇండియా? ఒకటి మా పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉండేవాడండి, సైనిక్పూర్లో ఉండేవాడు. మై ఫాదర్ వాజ్ ఇన్ ద రైల్వేస్. ఓకే. సో హీ రిటైర్డ్ ఆల్మోస్ట్ 90 now. ఓ, టచ్ వుడ్ రియలీ. సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు. సో వన్ ఆఫ్ us had to be here. So that's why I decided to stay here. సో రైల్వేస్ అన్నారు అంటే, రైల్వేస్ అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఐఎమ్ ష్యూర్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ బీన్ టు రైల్వేస్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆర్ స్కూల్స్ ఆర్. రైల్వే స్కూల్ ఒక్క స్కూల్ లోనే చదివాం, బట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టిల్ క్లాస్ 10 ఆల్మోస్ట్ 10 schools. సో విజయవాడ, సికింద్రాబాద్, విజయవాడ, హుబ్లీ. సో లాట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ అవి ఉండేవేమో అందుకనే. ఓకే, ఓకే, గాట్ ఇట్. సో మీ ఎడ్యుకేషన్ గురించి కొంచెం. సో నేను ఫాదర్ రైల్వేస్, సో వి ట్రావెల్ టు మెనీ పార్ట్స్. సో ఇక్కడ ఫైనలీ బై ద టైమ్ వి కేమ్ టు 8th class, అప్పుడు వి వర్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో 8th నుంచి ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడే ఉన్నానండి. ఓకే. సో ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ మన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కాలేజ్ ఇక్కడే చేశాను. దెన్ దాని తర్వాత ఐ డిసైడ్ టు డూ అన్ MBA. అప్పుడు అందరూ చాలా వరకు US వెళ్ళాలనుకున్నారు.
but I was not very keen on going to US. ఎందుకని? ఎందుకంటే broadly two things. One is I did electrical engineering and I was reasonably good academically, Okay. but I felt, కొన్నిసార్లు మనకు తెలుస్తుంది అకాడమిక్లీ బాగా చేయొచ్చు, but your heart may not be in it. You believe in gut instinct. So I felt I would do better in something else. Okay. So then I decided no point in, చాలా మంది once they get into a route, they say, okay, let's follow that route. Because already, సో చాలా స్ట్రీమ్ లైన్డ్ గా వెళ్ళడం అలవాట, లేదంటే లైక్ యూ హ్యాడ్ అ హంకీ ఫంకీ చైల్డ్హుడ్? No, it was a great childhood. One advantage of growing in the railways. Okay. We stayed in railway colony most of the time. Okay. So you meet people from different locations. So మన neighbor, Kerala ఉండొచ్చు, Tamil ఉండొచ్చు, somewhere from Punjab, UP. So you meet cultures. మల్టీ కల్చరల్ చిన్నప్పటి నుంచే బాగా ఒక ఎన్వైరన్మెంట్ లో వచ్చేసింది. Railways లో good facilities. So nice ఒక club, Okay. good hospital, good whatever. So it was good. Very, lots of good friends even now from those days. సో ఇప్పటికీ కనెక్షన్, కాంటాక్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ Of చైల్డ్హుడ్? course, అప్పుడు WhatsApp only లేవు. But as we went along, you bump into somebody in some airport or some place, some event, and then you stay in touch. ఓకే. ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఓకే యుఎస్ వెళ్ళిపోతే బాగుండేదా, లేదంటే ఇండియాలో Not really India. అంటే అప్పుడు my point is once you decide that, for example, engineering తర్వాత I could have gone to the US and done what many people did. ఓకే. But then when you realize, one is doing well academically, which I was actually, but I realized I was not going to become a particularly good engineer. Okay? Instinctively మనకు తెలుస్తుంది. Generally మనకు సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ఉంటుంది, దేంట్లో విల్ బి గుడ్ అండ్ దేంట్లో విల్ బి యావరేజ్. ఇప్పుడు మీరు మేబీ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది, ఓకే ఇది నేను చేయలేను, ఇది చేయగలను అని. అంటే చేయొచ్చు, బట్ మన హార్ట్ ఉండాలి దాంట్లో. అవును. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ప్యాషనేట్ అబౌట్ సంథింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు బికమ్ గుడ్ ఎట్ ఇట్. Very true. Agree, but I still have this, kind of a question. మన హార్ట్ లేదు ఒక పని చేయడానికి, నచ్చట్లేదు, చేయలేకపోతున్నాం, కానీ అందరికీ అన్ని ఆప్షన్స్ అవైలబుల్గా ఉండవు. ఇప్పుడు వీఆర్ ఫోర్స్ టు డూ సర్టన్ ఏరియాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది చాలా మంది ఐటీలోకి రావాలనుకుంటారు, కానీ వాళ్ళకి వాట్ ఎవర్ కండిషన్స్ దే హ్యావ్ అరౌండ్ దెమ్, దో దే హ్యావ్ దేర్ గట్ వాంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు విత్ ద హార్ట్ వాంట్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్, బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు, ఏదైనా రీజన్ అవ్వచ్చు, దే సెటిల్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఆల్ టుగెదర్. సో అలా చూసుకుంటే కూడా, అంటే లెట్స్ సే బికాస్ యూ సెడ్ చాలా హ్యాపీ అండ్ కూల్ చైల్డ్హుడ్ అని, ఒక్కోసారి అలా ఉండడం కూడా చాలా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించడానికి ఛాన్స్ ఉందంటారా? అంటే గెటింగ్ టు సంథింగ్ విచ్ యూ డోంట్ వాంట్ టు డూ. కొన్నిసార్లు చాయిసెస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్తో అవ్వచ్చు, రైట్? బట్ ఐ ఆల్వేస్ సే you must make choices and live with your choices. So what is important is to first you decide what choices you want to make. వేరే వాళ్ళతో విని don't get influenced by others. మీరు మీ చాయిస్లు చేసుకోండి. Then when you make those choices, at least satisfaction ఉంటుంది. మనకు తెలుసు మనం చేస్తాము, we took that call, so better live with that call and better try to make something out of that. Any regrets in life? No, not really. Not yet. Not yet. I don't mean that you wanna have one. See, past is past. Yes. Right? What we have now is present and the future. Right. You can't control anything about the past. Correct? What you can, this thing is only lessons we can learn. Okay. From what we did, what we didn't do. Not all choices sometimes work out well, so type of thing. But I'm not the kind of person who brood about what happened in the past. Past is past. When there time machine ledo, we can't go back. So we'll always look forward. Totally. You can't drive antare. You can't drive. Agree with you. You need to look in the rear view mirror sometimes. True. But and have an understanding and then go forward. కానీ ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే, not everybody is MSR. Not everybody can be so cool and think about life so easy. అని ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పటికీ కూడా, ఇప్పుడు కరెంట్ జనరేషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాళ్ళలో ఈ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండకపోవచ్చు. కొంతమందికి క్లారిటీ లేకపోవచ్చు, కొంతమందికి అసలు ఏం చేయాలని తెలియకపోవచ్చు, లేదంటే ఓవర్ నైట్ రిజల్ట్స్ కావాలనుకోవచ్చు, రకరకాల మంది ఉన్నారు. సో హౌ టు బి కూల్ లైక్ MSR? So I tell you a story. Please.
So, you heard the story before, I'm sure. Duck in water. Okay. So, duck in water పైన సర్ఫేస్ లో ఇట్ ఇస్ కోల్డ్, అట్లా లైట్ కనిపిస్తుంటుంది, మూవ్ అవుతున్నట్టు. కింద ప్యాడిల్ చేస్తుంటుంది. సో మన లైఫ్ కూడా అట్లే ఉంటుంది. ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఇఫ్ బి కూల్, కింద యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎఫర్ట్. See, without కృషి nothing happens. Yes. So you have to put effort. Sometimes like they say, అవుట్కమ్ మన చేతిలో ఉండదు కొన్నిసార్లు, బట్ మన ఎఫర్ట్ లేకుండా అవుట్కమ్ రాదు. What are those points that you want to tell them that okay, ఇంత పెడ్లింగ్ కింద అవుతూ ఉన్నా కూడా కూల్గా ఉండాలి అంటే it comes with learning, it comes with inner heart, right? Any suggestions again? I don't want to sound like a elderly philosopher, but probably I'll say this, that ఇప్పుడు సపోజ్ మీ దగ్గర ఏదో సిచ్యువేషన్ ఉంది ఇప్పుడు, సో విచ్ లుక్స్ టెరబుల్, ఓకే, బట్ అది ఒక థింక్ అబౌట్ అండి. ఓకే, అది ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ టెరబుల్ గా ఉంది. థింక్ అబౌట్ 1 year from now, or maybe 3 years from now, or 5 years from now. It's an episode. It becomes a memory. అయిపోయింది. So don't think too much. So I always tell people, one thing which at least I try to follow and tell people is, nothing is ever as good as it looks. True. And nothing is ever as bad as it seems. Very true. Temporarily ఏదో ఉంటుంది, ఏదో ఒక some difficulty ఏదో ఉంటుంది, but life moves on. True. Right? And the sooner you realize that, at least in my case, no, it goes on. True. ఇందాక మీరు మాట్లాడుతూ బ్రూయింగ్ గురించి మాట్లాడారు, ఒక వర్డ్ యూస్ చేశారు. Tell me something about this brewery you hosted. THub brewery. No, we just thought. Okay. So that sounded interesting. నేను చూస్తున్నా మీ గురించి కొంచెం తెలుసుకుందామని చెప్పి I started talking about you. ఇప్పుడు you are calling your show Wine and Whispers. Right. So it's first question ఎవరైనా అడుగుతారు, why are you calling it Wine and Whispers? True. Right. So మనం కూడా when we started it, we could have had some boring name. So brewery అంటే people ఇప్పుడు జనానికి కనెక్ట్ అవుతుంది. So we thought ఏదో అట్లా పెడితే అట్లీస్ట్ అది వాట్ యు కాల్ క్యూరియాసిటీ కోషెంట్ will be there. అది ఏంటిది, what is this podcast called? Yes. Brewery. So that's how we started. So how was it being the other side of the story? Because నాకు తెలిసి మిమ్మల్ని చాలా మంది ఇంటర్వ్యూ చేసి ఉంటారు, చాలా పాడ్కాస్ట్కి వెళ్ళి ఉంటారు, చాలా ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యారు. Sitting the other side of this table and interviewing somebody or conducting a podcast, how was that experience? See, one thing, Andy, every one of the 7 billion people on the planet have a story. I believe, we all believe that. Wine and Whispers believes that. And stories are not about whether you're successful, not successful. Those are all everyone is a story. Correct. Right? And I think when you talk to people, right, whoever it is, right, you'll invariably, every conversation, దాని తర్వాత there'll be something you will learn, okay, which you didn't know about, either about that person, for example, that person did something which మీకు ముందు తెలీదు, or it could be about something he did, either the person as a personality, అంటే క్యారెక్టర్ ఏదో ఒకటి, ఇంకోటి లేకపోతే ఏదో చేశారు మీకు తెలీదు, రైట్? ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, జనరలీ ఏమవుతుందంటే, పీపుల్ టాక్ అబౌట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతే దాని గురించి మాట్లాడతారు, వాళ్ళు ఫెయిలియర్ దాని గురించి చాలా మంది మాట్లాడరు, ఎందుకంటే కొంచెం మొహమాట పెడతారు, ఎందుకంటే పీపుల్ వాళ్ళకి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి. బట్ మై థింగ్ ఇస్, you probably learn more from failures than you learn from success. Okay, because failure ఏదైనా ఫెయిల్ అవుతే it forces you to think. Yes. ఎందుకు ఇది didn't work out, ఏమైంది ఇది, introspection, like you dig into it, you understand what happened, you learn out of it. That's what I'm saying. So every conversation we do is basically it's about journeys, right? So I find out what, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, సో చాలా వరకు చాలా మంది ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ ఉంటారు, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఈ ఫ్రేజ్ వాడతాం కదండి, కైకు అంటాము, కైకు అంటాం, రైట్? వై అని. సో ఇప్పుడు కైకు ఏ షురూ కరే,
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు? మీరు ఎందుకు స్టార్ట్ చేస్తారు, రైట్? అండ్ జనరలీ మీకు అప్పుడు దే విల్ టెల్ యూ, రైట్, పర్టికులర్లీ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ Agree with you. కామ్ కరే అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి సైమన్ సినెక్ అని మన ఒక ఆడిటర్ స్పీకర్ వినే ఉంటారు. స్టార్ట్ విత్ వై. Exactly. He talks about the golden circle of communication. Our communication is the whole point of, if your why is not answered, don't do it. Correct. If you don't have a logical answer as to why you're doing ఈ పాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నా, మన ఇద్దరు ఇలా కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా, ఒక భోజనం చేసిన, ఆ వై ఆన్సర్ కాకపోతే యూ షుడెంట్ బి హ్యాపీ. ఇఫ్ యూర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూర్ డూయింగ్, డోంట్. Correct. So that's where we also learn. Very true. Very understandable. Correct. So మీకు let's say for example ఒకసారి మళ్ళీ చైల్డ్హుడ్ బ్యాక్ వెళ్తే, I also heard you had another nickname. మీకు ఇంకో నిక్ నేమ్ కూడా ఉంది సరే కాకుండా, ఎండి. MD. Can you tell me something about it? సో వెన్ ఐ జాయిన్డ్ సెట్ ప్యాట్రిక్స్, సో మా క్లాస్లో 5 శ్రీనివాసులు ఉన్నారు. ఓకే. ఓకే, 5లో 3 ఎం. సో ఇప్పుడు అందరూ ఎంఎస్లే. అందరూ ఎంఎస్ అవుతారు. సో దెన్ సంబడి కేమ్ అప్ విత్ ద ఐడియా, మీ డాడ్ ఇనిషియల్ యాడ్ చేయండి. సో దట్స్ హౌ ఐ బికేమ్ ఎండి. ఓకే. ఓకే. డాడ్స్ నేమ్ ఎం మాంకాళి దినమణి. ఓకే. అందుకని డి యాడ్ చేస్తారు. మీ ఎండి. సో మీకు ఎండి ఇష్టమా, ఎంఎస్ఆర్ ఇష్టమా? రెండు నావే కదా అని చెప్పారు. సో హౌ ఇస్ యువర్ వర్క్ లైఫ్ సార్? అంటే ఇప్పుడు THub CEO, హౌ ఇస్ యువర్ వర్క్ లైఫ్ హియర్? హౌ డు యూ థింక్ So you engage it? from an activity standpoint, it's extremely busy right through the day. అంటే typically I'm an early riser, usually up by 5. Oh. Okay, and I think as you get older you wake up earlier also. All successful people say this. I don't know. So up by 5. Okay. So I try and see at least 3 to 4 days a week. I try and get some exercise. Okay. Go to the gym, or go for a walk, whatever. And then invariably there'll be some messages, some of which may be urgent, require action, True. etc. So I normally get to the office by 9. Okay. Okay, this is one habit. 30 ఏళ్ళుగా 9 గంటలకు ఆఫీస్లో ఉండాలని నాకు అది. You stick to it. Discipline is something that helps you grow. So I got to that stage. And రోజు ఒక బిట్వీన్ ఒక 12-10 మీటింగ్స్ ఉంటాయి. సో మన స్టార్టప్స్ ఉంటారు, కొంత కార్పొరేట్స్ ఉంటారు, కొంతమంది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వస్తారు, అండ్ సమ్ ఇంటర్నేషనల్ క్లయింట్స్ అండ్ సో ఆన్. Okay. And there's a lot of activity. Okay. And yeah, so I think one key requirement in what I do is to listen. స్టార్ట్అప్ అంటూ వచ్చారు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళకి ఏం ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి. సో బేసిక్లీ మై జాబ్ ఇస్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ దెన్ సీ హౌ వీ కెన్. Okay. Lot of listening unto them, Right. and then you gauge and you go ahead. Try and see what we can do. Yeah, right. So ఇప్పుడు if not THub, if not CEO of THub, what exactly can we call you? I've been an entrepreneur twice. We heard about it. So Ouches. Ouches, and then Ouches was acquired by National Stock, and IBM acquired. the previous entity. So why did you give away that and became a CEO of THub? What made that transition? So I did. So I did 2 entities. Okay. Did that for 20 years. Okay. So reasonable outcomes. They not like we didn't make lots of money. We made reasonable money. Okay. 1x, then- 2x, 3x, 10x. Whatever. Right. Okay. That is for the income tax credit between them. Between So Got it. it's decent. Then obviously one thing I believe in is one must always have purpose. So there's a book which I think I recommend to everybody. I don't know how many people here have read it. It's a book called Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. Okay. I recommend it to everybody to read Okay. it. It's available free. You can download, read it. Sure. It's not easy to read, but it talks about why we must all have purpose. As humans, our existence is not about
eat, drink, sleep, True. make money, but we come for a Wow. larger purpose. Yes. So I felt, so when we sold the last company, I felt there must be something I can do. Wow. I didn't want to do a third, honestly. Okay. But already 20 years ago. And obviously, as an entrepreneur, some highs, some lows, lots of effort, lots of travel, and all that. So I didn't want to go through that again. Okay. So I thought if there is something where whatever I have learned, whatever experience one has gained, దాంట్లో కొంతవరకు ఏదైనా గివ్ బ్యాక్ ఉంటే మనకు కూడా కొంచెం హ్యాపీనెస్ వస్తుంది, వేరే వాళ్ళకి ఏదో మనం కొంతవరకు అయినా హెల్ప్ చేయొచ్చు అని. సో దట్ వాస్ ద మోటివేషన్. So which one do you feel better? I'm entrepreneur గా ఉండడం బాగుందా? Do you call yourself employee here, THub? Well, technically yes, I'm employed. This is not an entity which I own or started, but I like to think that I work entrepreneurially. That mindset will not change. I mean, basically, easy to... I mean, whatever I've tried to do, whatever I've done, I think I like to think one must take ownership. Ownership is not about, having, for example, share certificates or, which is what I have so much stake and whatever. That is not ownership. It's about mental ownership. It's not about papers and all that. It's about mental ownership. More of mindfulness and owning it. This is something which I've been asked to do. So might as well do it well. Okay. And put as much effort as you can. Outcome one chedlo ledu konisarlu, but at least put effort. True. So what is it, you have seen the change, like మీతో చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు, lots of people keep talking to you, startups and so on. You've been an entrepreneur yourself. Do you see any difference between these two? Like appadunna, it's been 10 years or 12 years you've been an entrepreneur, right? Or more than that, in fact. 20 years. 20 years of entrepreneurship. When you started, it was a startup. Ippudu startups tho maatladutunnaru. What is the typical change you must have seen? So first of all, people mindset lo first when we started, appudu, for example, internet was very early on when we started. So access to information, access to networks, ఇప్పుడు ఉండేవి, అప్పుడు లేవు. So that is one fundamental difference. Second is, ఇప్పుడు ఈ మన కరెంట్ జనరేషన్ కి exposure is much more because of some of it. Let's say. Third is, అప్పుడు lot of people were what you call service mindset. Service mindset అంటే మంచి జాబ్ రావాలా, చేసుకోవాలి, కంఫర్టబుల్ గా సాలరీ కావాలి, మంత్ అయ్యేసరికి ఇలా. ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్ మచ్ మోర్ ఆస్పిరేషన్, ఎనర్జీ ఫియర్ లేదు. రైట్. ఆల్సో ఏమైందంటే ఇప్పుడు లాట్స్ ఆఫ్ ప్లేసెస్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్ డూయింగ్ reasonably well, and వాళ్ళు అంటారు you decide your calling, what you want to do, what your heart tells you, type of thing. So I think the risk taking ability ఈ జనరేషన్ లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంది compared to that generation. Okay. Second is access to information ఇప్పుడు democratize అయింది. So anything you want, Google, ChatGPT, you have so many resources, right? And third is, I think as a country, I think India has become more self-confident. You can see that we are one of the fastest growing economies. Options kuda baga huge unnai. Yes. Right. So it is a different India from what India was, say, back 40 years. Yes, then it is. And I think today, appudu janalu చాలా వరకు US వెళ్దాము, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. Right, you can not, both from monetarily you can do well. Yes. Professionally, there are jobs which give you satisfaction. True. So I don't think this is probably the best time. I keep telling people to be a young person in India. True, but at the same time we also see a lot of unemployment outside. Yeah. What do you think? Opportunities ఉన్నాయి, unemployment కూడా ఉంది, రెండు మళ్ళీ కాన్సెప్ట్. ఇండియా కొంచెం పారాడాక్స్ అండి. సో బ్రాడ్లీ ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు యాక్సెస్ టు ఆపర్చునిటీ ఉంది కొంతమంది, వేరే వాళ్ళకి లేదు. దట్ ఈస్ ద
sad part. Okay. So our challenge will be the people who don't have access to opportunity. వాళ్ళకు యాక్సెస్ ఎట్లా ఇవ్వడానికి అవుతుంది is what we have to focus on. Okay. So today I keep seeing incredible talent when we go outside. But వాళ్ళకు బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఇప్పుడు మీరు హైదరాబాద్, బెంగళూరు, బాంబే ఆర్ బిగ్ సిటీలో ఉంటే మీకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. అవును. ఇప్పుడు మనం ఒక చిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడో ఒక ఆదిలాబాద్ ఎక్కడో ఉంటే ఇన్ని ఆప్షన్స్ లేవు. బట్ అవును. టాలెంట్ వైజ్ ఎక్కువ తేడా లేదు. కొంచెం కొంతవరకు కొంచెం పాలిషింగ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఆల్ దాట్. బట్ బేసిక్ కేపబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సో దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ విచ్ ఐ థింక్ యూ సాల్వ్. సో అంటే బేసిక్ కేపబిలిటీస్ ఉన్నా కూడా దాన్ని రైట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి రైట్ మెంటర్షిప్, రైట్ గైడెన్స్, అది సపోర్ట్ దట్ ఇస్ వేర్ ద గ్యాప్ ఇస్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చాం అనుకోండి, జాబ్స్ అనగానే ఇప్పుడు తెలంగాణ తీసుకుంటే హైదరాబాద్ ఇస్ లైక్ ఇక్కడే ఫోకస్. ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో కంప్లీట్ చేసుకున్న ఇంజనీరింగ్ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ కానీ పీపుల్ వుడ్ లవ్ టు కమ్ అండ్ సెటిల్ ఇన్ హైదరాబాద్. సో ఆ స్కోప్ ఒకటే కాకుండా డూ యూ థింక్ అక్రాస్ మెల్లిగా అవుతుంది. స్లోలీ ఇప్పుడు డీకంజెషన్ కావాలి. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు హ్యాపెన్. కొంచెం టైం పడుతుంది. See, some states they've done it decently well. So for example, if you take మన రివర్ తమిళనాడులో రీజనబుల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంది. చెన్నై ఉంది, హోసూర్ ఉంది, కోయంబత్తూర్ ఉంది, సేలం ఉంది, మదురై ఉంది. సో everything is not necessarily concentrated in Chennai. Right. So అది ఇక్కడ మనం policy makers are conscious చేస్తున్నాయి. See, all these things take time. These are all things which take sometimes a decade, sometimes it can take a lot of time. But current gen ki time కూడా లేదు. Well, they want quick results. That's what I understand. It means a lot of hiring చేస్తుంటాం. People walking, they would want to have immediate results. They would want to settle quickly. సో అప్పుడు అంత టైం లేనప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ అవుతుందేమో నాకు థాట్, జస్ట్ మై ఇన్పుట్. ఇందాక ఫెయిల్యూర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ లైఫ్ ఇన్ ద పాస్ట్, బీ ఇట్ పర్సనల్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్? Obviously there are. Can you reveal if you're okay with that one story? So for example, 12th తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చాయిస్ ఉంది. Okay. Then I also wanted to do, I was keen on getting into NDA. Okay. But I failed. I mean, I cleared the written test. Was called for defense. But I didn't make it. Okay. So that was one failure. So you always had this dream of getting into NDA? Like that time it was, my grandfather was in the army. That motivated. So that was a motivation. Usually మేము ఫైనాన్స్ లో కూడా ఈ ట్రాన్సాక్షనల్ అనాలిసిస్ అని లేకపోతే కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం. అందులో లైక్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు take ourselves, everybody, we are what we are because of the people around us. And మనం చూసి పెరుగుతూ ఉంటాం. మన చిన్నప్పటి నుంచి మన మమ్మీ డాడీని చూసి పెరుగుతాం, తర్వాత మన సిబ్లింగ్స్, మన ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, సో దీస్ ఆర్ ద ఏరియాస్ విచ్ వీ ఫీల్ ఓకే మనం కూడా డాడ్లా సెటిల్ అవ్వాలి, గ్రాండ్ డాడ్లా సెటిల్ అవ్వాలని చూసుకుని. సో రైట్ ఎన్వైరన్మెంట్ కూడా మేబీ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ పీపుల్ టు గో ఇన్ టు ఇట్. ట్రూ. సో ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యారు కదా అని అక్కడ did you give up or did you, I see that you did not give up. But how did you cope up with that it was okay. Tried. Then parallelly I was also writing the engineering exam. So I got it. I went till join. Okay. So when we trained at Margadarshi or be at other clients like Vibrant Energy, different industries లో trainings చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ట్రైనింగ్స్లోని 25-30 years experienced people ఉంటారు. They randomly out of nowhere they stand and ask, Shailaja, why should I listen to you? Number one. Number two, they ask very simple questions. And మనకి సింపుల్ అనిపించవచ్చు, వాళ్ళకి పెద్ద క్వశ్చన్ అనిపించవచ్చు. Why should I follow this? Why should I do this? Why should I communicate? Why do I need somebody from out come and tell me? నేను 5 ఏళ్ళుగా ఈ పని చేస్తున్నాను, ఎందుకు ఇప్పుడు మీరు వచ్చి మాకు మారడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు? When I listened to these, or I keep listening to these questions, I feel వీళ్ళందరికీ ఒక రైట్ టైంలో కనుక ప్రాపర్ గైడెన్స్ వెళ్ళి ఉంటే, they don't need Shailaja, they don't need any trainings. That's what I believe. What do you say about it? So, like, what's your take about training or skilling or? So two things, like you said before. One is, whatever we become, whatever we do, కొంతవరకు మన ఎన్వైరన్మెంట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. రైట్. అంటే మన ఫ్యామిలీ, మన ఫ్రెండ్స్, ఏ సర్కిల్, ఏ స్కూల్, ఏ కాలేజ్, ఆల్ దట్. బట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, wherever when you listen, talk to somebody, ఇప్పుడు ఫస్ట్ go with open mind.
anything, listen with an open mind. Suppose మీరు ఏదో నాకు tell me something. So I should first be willing to listen to you. True. One. దాని తర్వాత I can apply my filter and say, okay, ఇది వాడచ్చు, ఇది this 2 suggestions he gave, వాటిని వాడుకోవచ్చు. 2 suggestions he gave may not be relevant. Yes. But if you shut your mind up and close it and say, listen, మీరు ఎందుకు చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ నాకు తెలుసు, Very true. then you will not learn. Recent past loni you will, I was wondering, I'm sure you will also wonder, మాకు వచ్చిన టాపిక్స్ లో, ట్రైనింగ్ టాపిక్స్ లో one of the recent topics is art of noticing. అది కూడా మిస్ అవుతుంది. అంటే లైక్ స్మాల్ థింగ్స్ ని నోటీస్ చేయడం, ఎఫెక్టివ్ గా వినడం, ఎదుటి మనిషి ఏం చెప్తున్నారు, ఇవన్నీ మిస్ అవుతున్నాయి కొంచెం. ఎనీవేస్, Listening is an important వెరీ ఇంపార్టెంట్. లిస్నింగ్, ఎంపథైజింగ్, షుడ్ అండర్స్టాండ్ ది సిచ్యువేషన్, ఇవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఇట్స్ గోనా బి అ బిగ్ స్టోరీ అగైన్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి జస్ట్ అంటే మళ్ళీ ఎంఎస్ఆర్ గురించి మాట్లాడాలనుకోండి. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ గాడ్? I do. హౌ మచ్? Well, I believe in a greater being. I'm not particularly religious. అంటే రిలీజియస్ అంటే చేదో దీపం పెట్టేసుకుని పూజ అవన్నీ మీకు చేయండి, కానీ నమ్ముతారు. నమ్ముతారు. There is somebody out there who's guiding us, ruling us, helping us to grow big. So let's say if God and is I don't believe in rituals ఎక్కువ. ఓకే, రిచువల్ కాదు, నమ్మకం, ఎగ్జిస్టెన్స్ ని బిలీవ్ చేస్తారు. 100%. ఇలాగే చేస్తే ఉంటారని నమ్మకం ఇంకా, అంతేనా? ఓకే, లెట్స్ సే గాడ్ ఈస్ హియర్ and says, hey MSR, if not MSR, what exactly do you want to be in your next life? Be a good person. Okay, so you're expecting to be a human being then? Hopefully, yes. Yeah. What if you have to relive the same old life again? How do you choose it? Is it okay? Do you want to repeat the story? See, first of all, like ముందే చెప్పాను కదా, ఫస్ట్ మనకు రిగ్రెట్స్ ఉండకూడదు. బికాజ్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఇప్పుడు కొంతమంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ జోక్, మై బ్రదర్ ఈజ్ అబౌట్, ఈజ్ అ ట్విన్, బట్ ఈజ్ అబౌట్ 5-6 inches tall than me. Oh, okay. So not identical. Not identical. Okay. But and if you go back, right, he used to eat better than I did. Okay. Right, same food. అమ్మ చేసే ఖచ్చితంగా సేమ్ ఫుడ్ ఉంటుంది, క్వాంటిటీస్ మారుతుంది కొంత వరకు. There were some things I didn't like. Something he used to eat everything. I used to something that I would like. Okay. So ఇప్పుడు now he's taller, right? And ఇప్పుడు దాని గురించి అప్పుడు తినుంటే I would have been his height అని. There's no point in having that regret, right? I'm feeling so bad. Don't regret anything. Whatever has happened. Learn from that. And then move on. That's I don't think I'll want to change anything which I've done. So you don't mind repeating the same story again? Repeating ante obviously maybe some mistakes I've made, some choices I've taken. I would probably want them to be different. Okay. But overall, no regrets. No regrets. Okay, got it. So if somebody asks you, let's say, ante ippuduన్న generation, whole point na primary, I want to talk to them. So ippuduన్న generation lo everina vachi, MSR, we would like to exchange my life with yours, what will you say? As I said, it's a good time to be a young person. ఇంత ఆపర్చునిటీ ఉంది, రోల్ చేంజ్, ఇంత ఆపర్చునిటీ, వన్ డే కా సీఎం, ఇంత ఆపర్చునిటీ ఉంది, ఇంత యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? సో I mean, you would say yes. I don't want to become a Benjamin Button. Curious case of Benjamin Button. I don't want to do that. I don't want to do that. So do you watch movies? Not much, little bit. Not really. What are your hobbies then? I read. Reading. Reading is the most actually. Coffee. I'm not big on that, but I think reading, if you ask me, is the biggest. If you had a holiday, where would you go? Today, I haven't had one for 2-3 years, but if I could, I've traveled quite a bit. Okay. But and I've traveled, for example, to Australia a couple of times. But those have been more work trips. So I'd love to go there. And there are obviously lots of India which I have not seen much. Oh yes. There's so much here. Yeah. True. Many parts of India which I'd like to see more of. I hope you have some time for that, because I understand you have a busy schedule. So for everything we run at time, Rahul. అంతే, ఆ టైం వస్తే అది అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. సో ఇప్పుడు what do you think, or if you have to define your entire journey, right, from after your education till now, the 3
words don't describe చేయాలంటే how do you describe? Whatever you take up, Mm-hmm. కొంచెం ఎఫర్ట్ పెట్టి. Mm-hmm. ఐఎమ్ అ బిగ్ బిలీవర్ ఇన్ స్వయం కృషి. సో అన్నీ మనం చేసుకోవాలి. మన లైఫ్ మన కంట్రోల్లో ఉంది. Mm-hmm. సో వేరే వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారు చేసుకోవాలి, బట్ మనం వీ షుడ్ టేక్ కంట్రోల్ అండ్ డిసైడ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ. Okay. అండ్ సెకండ్ థింగ్ విచ్ ఐ టెల్ ఎవ్రీబడి ఇస్ మనకు అందరికీ కొన్ని గాడ్ గివెన్ గిఫ్ట్స్ ఉన్నాయండి. Mm-hmm. కొంతమందికి ఎక్కువ ఉంటాయి, కొంతమందికి తక్కువ ఉంటాయి. దట్స్ ఫైన్, బట్ మేక్ ద బెస్ట్ యూజ్ ఆఫ్ వాట్ యూ హ్యావ్ Mm-hmm. అండ్ ట్రై టు బీ ద బెస్ట్ పర్సన్ దట్ యూ కెన్ బీ. Mm-hmm. వాట్ ఐ మీన్ బై బెస్ట్ పర్సన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ పాడ్కాస్ట్, Mm-hmm. సో ట్రై అండ్ డూ ద బెస్ట్ యూ క్యాన్. Right. ఇప్పుడు అవుట్కమ్ మనం కంట్రోల్ చేయలేం. Mm-hmm. వాట్ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఇస్ ఆ ఎఫర్ట్ ఎంత పెడుతున్నాము, ఎంత ఎఫర్ట్ పెడుతున్నాము, దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. కృష్ణుడు చెప్పినట్టు నీ పని నువ్వు So, చేసుకో, రిజల్ట్ రిజల్ట్ సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. మీరు సపోజ్ ఒక లెట్సే 5 గంటలకు 6 గంటలకు లేచాం, 12 గంటలకు పనుకున్నాం. ఒక 5 minutes పనుకునే ముందు ఈరోజు జస్ట్ రిఫ్లెక్ట్, ఏమేం చేసాం, అన్నిట్లో మనం బెస్ట్ ఎఫర్ట్ పెట్టామా, ఓకే, వాజ్ దేర్ సంథింగ్ వీ కుడ్ హ్యావ్ డన్ బెటర్ ఆన్ సంథింగ్, రైట్? I think that is to me very powerful. So every single day, whatever you do, అంటే no task should be beneath you. Yes. That is one. True. Second is try to be the best that you can be. Wow. And so, okay, not every time results may not necessarily, as you said, come in your favor, but be the best that you can be. Right. Automatically the results will fall in May place. Will fall in place అంతే. A positive attitude to move on అవుతూ ఉంటే I'm sure life also will give it back to you. Sometimes. It will streamline the process. Hopefully, fingers crossed. ఎందుకంటే రేపు అనేది ఏంటనేది ఎవరికి తెలియదు. We don't know, tomorrow is always a probability. And always quote one quick question. Bro, 51-49 entered. Okay. So if 51-49. So ఇప్పుడు as long as 51 things are going well, don't worry so much about the 49. Other 49. Focus on the 51. So reach to that 51 number, automatically that 49 will try and fall into this 52, 53 and so on. Makes sense because ఒక్క పాజిటివ్ పాయింట్ యాడ్ చేసినా when you're balancing things, so positivity పెరుగుతుంది ఆటోమేటిక్గా. వెరీ ట్రూ, వెరీ ట్రూ, వెరీ కూల్. సో ఇప్పుడు ఈ హోల్ లాట్ ఆఫ్ జర్నీ అంతా చూస్తున్నాం. మీరు వి అండర్స్టాండ్ you've been into this, you wanted to go somewhere and then you ended up being an engineer and then slowly eventually you ended up here. What next? So obviously I'm a very young 60. Okay. Very much. Sorry. No, you are. You don't Okay. look 60 by the way. I think so there is, as long as one has the both physical and mental capacity, see how you can continue doing stuff and see how you can contribute and make a meaningful difference. And what do you think you can tell the current gen people that they have to improve in case if they have to settle big? అంటే బిగ్ అంటే మళ్ళీ ఏదో లక్షల కోట్లు సంపాదించడం కాదు. ఇప్పుడు రైట్ నో ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఆ ఆపర్చునిటీని గ్రాప్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన fill in the blanks. So two things that ఇప్పుడు at least in technology, right? Technology is changing rapidly. ఇప్పుడు It for is. example, ఇప్పుడు ఈ Gen AI 2 years ago It wasn't. there. So technology will keep changing. Right. So I don't want to sound like I'm giving advice, but broadly two things in it. First is I think life is a journey of continuous learning. Yes. So the first, అది మనం సో ఒప్పుకోవాలి. ఒప్పుకోవాలని ఎవ్రీ 2-3-5 years ఏదో మారుతుంది. సో మనం కూడా మారాలి. సో ముందు 10 ఏళ్ళ ముందు ఏం చేసినాము అదే దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం అవుతుందా? మే నాట్ బి. సో లెర్న్ హౌ టు అడాప్ట్. Very good. So to have a attitude of a lifelong learner, that is most important thing, Yes. right? And so lifelong learning I think is going to be the most important. It's a never-ending process. It's process. So continuous. keep learning. Yes. Right. Second is be the best that you can be. Right. Okay. అన్నిట్లో
ఏమంటారు అన్ని ఏదైనా చేస్తే కూడా జోష్తో చేయండి, ఎనర్జీ ఎనర్జీతో చేయండి. ఎనర్జీని గివ్ అప్ చేయకూడదు. సో అది అండ్ సెట్ బ్యాక్స్ ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు ఫెయిలియర్స్ అవుతాయి. మూవ్ ఆన్. A quick rapid round. Sure. Success. There's a Churchill quote. Success is impermanent. Impermanent. Okay. Okay. Life. Is eternal. Okay. Change. Constant. Very true. MSR. Simple guy. Wife. Wonderful person. Okay. Family. Wonderful. This podcast. Great. Okay. Jobs. Unavailable. Unavailable. Okay. Available. Available. Are available. Okay. Technology. Will change. Keep changing, right? Suggestions. Try and be the best that you can be. Moral of the story. Be like the duck. Keep pedaling but look cool. Thank you so much, Amasa. We've learned a lot of things from you. And this, I'm sure, is going to help the people the way we are thinking it's going to reach. అంటే ఎవరికైతే అందరం బయట నుంచి చూసి చాలా కూల్గా ఉంది, వీళ్ళేంటి ఇంతకు రీచ్ అయిపోయారు, మేము వెళ్ళగలమా, అసలు వెళ్ళలేమేమో, ఈ థాట్స్తోనే చాలామంది ది గివ్ అప్ అమిడ్స్ ద రోడ్. అంటే పై వరకు ట్రై చేయకుండానే మధ్యలోనే గివ్ అప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఐమ్ షూర్ యువర్ జర్నీ, యువర్ స్టోరీ will definitely motivate a lot of people, and it's going to help them grow big, not give up, take it as a challenge, and be cool like MSR. So this is our podcast today about Wine and Whispers. MSR గురించి మనం చాలా తెలుసుకున్నాం కదా. THub కొంచెం సేపు పక్కన పెడితే అసలు MSR గురించి మనం బోల్డ్ తెలుసుకున్నాం. హిస్ చైల్డ్హుడ్, హిస్ జర్నీ త్రూ అవుట్, హౌ హిస్ it wasn't a roller coaster ride, however definitely an interesting ride. What we can say is, guys, don't give up. Keep trying, keep going on, just move on with life. ఒక చిన్న ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది కదా అని just give up చేయకండి. Keep running the race, and I'm sure you will settle big. Thank you so much. Stay tuned. Thank you.